Goedemorgen Iona, welkom bij Techorama. Was je hier gisteren al, vandaag je eerste dag? Dankjewel. Nee, eigenlijk moet ik zeggen, helaas vandaag mijn eerste dag. Gisteren al wat trainingen moeten geven. Echt jammer. Vanochtend de hele tijd met iedereen lopen praten. Echt zonde dat ik gisteren moest missen. Maar eindelijk vandaag, ik ben erbij. Mooi. Hey, ik had je naam al genoemd Iona, maar stel jezelf nog heel even voor. Yes, ik ben Iona Varga, 28 jaar. Ik zit bij Avanade. Ik doe van alles met Power Platform, Azure, trainingen, noem maar op. Dat is een beetje me in a nutshell. En je bent er dus vandaag pas voor het eerst en je komt hier als spreker iets vertellen over? Klopt. Ik zei al, ik werk voor Power Platform, low-code dingetjes als interesse. En daar ga ik ook over praten. En dan met name de strijd der titanen. Wat is nou beter, low-code, pro-code? Nou ja, klein tipje van de sluier. Het gaat niet over kanten kiezen, maar hoe zet je ze nou beide in? Dus ik ga zorgen dat mensen low-code wat beter in dat hart gaan opsluiten. Maar jij gaat dus eigenlijk meer uitleggen wanneer je low-code kunt gebruiken. Of kun je low-code altijd gebruiken? Het is een beetje een hele brede vraag. Low-code kun je in principe altijd gebruiken. Je hebt natuurlijk limieten. Hè. Je kunt ook voorstellen als je bijvoorbeeld iets wil doen in een container. Nou, dan gaat je in low-code niet lukken. Dus er zijn limitaties waarin je low-code niet kan doen. Mijn insteek is meer voor een echte programmeur. Blijf lekker bij pro-code. Doe je complexe dingen. Doe je technische dingen. Doe wat je echt leuk vindt. En dat low-code, dat is voor de business. En citizen dev, dat wordt gedaan door de citizen. En wat wil jij eigenlijk als die mensen straks jouw zaal uitlopen, wat wil je dan dat ze mee naar huis nemen van jouw sessie? Ik denk de belangrijkste takeaway message, dat is denk ik wat als ze terugkomen en ze tegen die manager kunnen zeggen, dat knopje wat jij voortaan een andere kleur wilt hebben, dat mag jij zelf doen. Wauw, dat vind ik een goeie. Ik bedoel, ik kijk gelijk even naar alle managers hier in de zaal. Doe het even lekker zelf. Zo, oh, sorry, ik draai door. Nou, je was vandaag pas aangekomen, maar wat is je indruk tot nu toe van Techorama? It blew me away. Ik doe voornamelijk buitenlandse evenementen. Dit is een van de eerste keer ook echt Nederlandse activiteit. En ik denk echt van alleen de binnenkomst al met Viva Las Vegas, noem maar op, de muziek, de sfeer. Het is echt, nou, ik zou geen betere setting kunnen bedenken voor een evenement. Chapeau voor de organisatie. Ja, en je noemt het al Las Vegas. Wij hebben al sinds gisteren de geruchten gehoord dat Elvis hier schijnt rond te lopen. Heb jij die vandaag al weten te spotten? Ik heb wel inderdaad een paar haartjes gezien en wat glittersteentjes. Dus ik denk wel ergens dat hij rondloopt. Maar ik heb hem nog niet gezien. Ik hou mijn ogen open. Ja, mocht je hem zien, stuur hem ook even langs voor een interview hier bij ons. Ik trek hem mee. Hey, dankjewel en veel succes met je sessie en veel plezier hier. Dankjewel. Good morning, Brian. Welcome to our stand here at Techorama. Please introduce yourself. My name is Brian Randell, and I'm a marketing director at GitHub. Wow, that's short. What do you do as marketing director at GitHub? There's the long answer and the short answer. The short answer is try and make the message about GitHub compelling so that enterprises want to adopt it and give us money. At the same time, we worked hard to make sure that we give back to the open source community. So if you're doing open source, all of our wonderful features are available to you as well. And my job is to make sure that we craft a good message, people understand the features, and I'm able to show how to use them. Wow, nice. And what brings you here to the Netherlands? Well, I'm at Techorama. Actually, let's be clear. Fabulous Techorama in Utrecht, and it is just absolutely wonderful. If you're not here, I feel bad for you because it has been an amazing show. They always do the best experience, and I love coming because the hosts, Marcel and the folks at Spirit, they just do such a great job, and I love coming here to meet the Europeans who are always very smart and interesting to talk to about how they use GitHub and other products. Very nice. And you did 2 talks, and you already did them, so they missed out on your talks. Can you tell a little bit about, let's start with your first talk. Sure. So yesterday I did a talk on the GitHub APIs. So one of the things about GitHub is it's easy to use. Use your web browser, your mobile is great. But, you know, like developers, we don't like to repeat ourselves, right? And since we don't like to repeat ourselves, how are you going to automate that? And so GitHub has a rich level of automation exposed
from things like our GitHub CLI to our full API. So I covered the REST APIs, GraphQL, and I showed how to do it securely, because one of the key things is while you can do certain things unauthenticated to GitHub, the real power comes when you log in, tell us who you are, and then you can do all sorts of great things. So I showed how to use a C# program to connect with a PAT, how to use OAuth flows, device flows. It was a lot of fun. And you did all that in just 60 minutes? Yeah, 60 minutes was a bit rough. And thankfully, it's one of those things that there are exercises left for the reader, and then there's lots of code that I'll post up on my repo. Very nice, very nice. And your second talk, let me guess, it is about GitHub? You know, you're pretty smart there. But yes, my talk this morning was on GitHub projects. So this summer, we released the new versions. So for a long time, we've, of course, had issues which are really developer-friendly and tied to the repo. But one of the things that people wanted was to be able to have a larger view. And so we have a new system just called Projects. The old one is now called Classic. But the new system is really about providing you with a friction-free way of viewing your issues across multiple repos in your org or personally. And so it's really easy to use, and I showed how to use that, a lot of the customizations, and just how you can really have that insight. GitHub, as a developer-centric company, we're really adverse to command and control systems, that very heavy project management system. In fact, we don't dictate a way for you to do it. We're not going to tell you have to do Agile or Scrum, or at the same time, you don't have to do Waterfall. You decide, and through the customizations, you can enforce the level of process you want. We want to be lightweight for developers who just want basically digital Post-it notes. But also, we understand that for large companies managing a team, building, say, a bunch of microservices, you need to have a good view of what's going on. And so Projects provides that lens that you can look at the data the way you need to. Wow, that sounds really smart and really powerful. But what if I started as a Classic? Can we port that to Project, or do we have to start a new one? That's a great question. So one of the things that we have in preview right now is you'll be able to take your existing projects and migrate them over to Projects, the new system. And we keep a copy of your old one in case you need to go back and get it. But basically, you turn off the old one and use the new one. So yeah, and the nice thing about it is both systems still are built on top of that core GitHub issue that is pervasive inside GitHub when you do things like pull requests, for example. Wow, that sounds really powerful. Well, I surely think a lot of people missed out on those sessions because... Yeah, you did. And I need to say, just look it up on GitHub because you really want to know more about this. You already talked about how Techorama is. You talked about the teaming here, Las Vegas teaming. But I heard rumors, and you were here yesterday as well. I heard rumors that Elvis is here as well. Did you manage to spot him? So I swear I saw his pompadour as I walked the other way down the hall, but I have not been able to get his autograph. So Elvis is still in the building, so you got to find him. Oh, thank you so much for being here, and we hope to see you again. Awesome. Thank you so much. And if you have more questions, just find me on Twitter. I'm at Brian Randell, or just Google Octobrian. I'm at GitHub. Thanks very much. Thank you. Good afternoon, Jessica. Welcome to Techorama. Tell us a little bit more about yourself. Who are you? Where are you from? Yeah, thank you for inviting me to Techorama. I love it here. I am Jessica Engström, and I am a community manager for a group of ethical hackers at Techtify. Okay. And I was speaking about UX and accessibility practical tips for developers so we can act on them. That's not really related to your introduction, ethical hackers, right? Or am I missing a point here? No, you're not missing the point, but UX and accessibility is important everywhere, and it's one of my passions. And I recently started as a community manager for the ethical hackers, so I'm shifting my focus a little bit. So perhaps next year about another topic. Perhaps we are going into cybersecurity. Okay.
But focus on the topic you had this year. You say UI, more accessible. Can you tell us a little bit more? What did people miss when they didn't visit your session? They miss awesome cats in presentations, and also it is super important to actually get all the users on board. We shouldn't think about it as a disability we need to work around. We should see it as a way to actually include more people. Because we have a wide range of differentiating brains. Like your brain works in one way and my brain works in a different way. Yeah. But we also have similarities. So how to reduce cognitive load. Yeah. When you spin up too many Visual Studios at the same time? Oh yeah, we all done that. Yes, same is true for our brains. If we have too many unnecessary steps or too much information or conflicting information, our brains will have the same effect. We will get a little bit sluggish and a little bit slower. Is there a general rule of thumb to keep that in mind when you're using your interface or creating your interface? Is there a limit on it, or is that dependent on each and every user interface you're developing? It depends on what you're doing, but in general, think for the user. If you are clear how, let's take dates in a form, for instance, that can be complicated, especially when you have the Europe way of putting in date and the American way. So if we just say, fill in the date, that can be a little bit difficult because now all of a sudden we need to think, is this an American page or an European page? So if we instead say, fill in the date, month, year, whatever order you want it to, we have thought for the user, they know how to do it, which means they will be happy and we will get the data we want. So think for the user. Wow, that's a great example, especially dates is the best example because that's always an issue. Is there one more tip you can give from your session? Yeah, check out Web Accessibility in Mind or Web Accessibility Initiative. They have a lot of content on how to make the web more accessible, and the top 1 million pages on the web has 97.4% of them have accessibility issues. So that's basically all of internet. So make sure you have your contrast, make sure you're using alt text, and the world will be so much more happy. That's a very much higher percentage than I ever imagined. Yeah, definitely. It's shocking, and it's not that difficult to do the small tweaks. If you're a web developer, there's great tools that you can use, built in the developer tools in the browsers, for instance, for contrast checkers and accessibility checkings. Well, that's an eye-opener for everybody, so make sure to be the next session you are giving, so perhaps next year? Hopefully. How did you like the conference so far? Techorama, the atmosphere here? I love it, and I've been here before, and every year it's a treat. This year, full on Viva Las Vegas. Well, talking about Las Vegas, I heard rumors yesterday that Elvis was spotted here. Did you spot him? No, he had left the building when I came. Damn. Well, thank you so much. Thank you so much. Goedemiddag. Welkom op Techorama. Gerald, wie ben je? Wat doe je? Ja, ik ben Gerald Versluis. Ik werk bij Microsoft op het .NET MAUI team. Dus als je cross-platform apps wil bouwen met C# en .NET op iOS, Android, macOS, Windows, al die dingen. Dat bouw ik en daar vertel ik ook nog iets over, graag. Ja. En je was natuurlijk al een Xamarin developer. Ja, Xamarin, hè, dat is de oude naam, het oude product. Als je helemaal terug wil gaan in die historie, dat was een bedrijf, een start-up, wat zich dus inderdaad heeft gericht op een techniek waarmee je dus op basis van C# en .NET al die platformen kunt bedienen in plaats van 3 keer dezelfde app te bouwen in hun native stack. Dat is op een gegeven moment overgekocht in 2016 uit mijn hoofd door Microsoft. Toen is daar Xamarin Forms bijgekomen. En in 2019, ik vond het al leuk vanuit de community om me daarmee bezig te houden. Bij SDN sessies over gegeven, artikelen over geschreven. En ja, toen was daar ineens een opening op het team. En toen dacht ik, waarom ook niet?
Ja. Dus toen heb ik gesolliciteerd en nu werk ik bij Microsoft aan dit product. Ja. Want je was ook een van de grote aanjagers van het community library. Ja, dank je. Ja, zeker. Absoluut. Kijk, ik doe ook maar wat. Nee, daar komt het wel op neer. Maar nee, ik vind het in de community zijn heel leuk. Daarom die sessies ook bij SDN hier. Vooral omdat ik het gewoon heel leuk vind en daar blijkbaar gepassioneerd over kan vertellen. Dus dat doe ik graag. En niet alleen het erover vertellen, maar ook het iets teruggeven. Hè? Het community en open source en dat soort dingen. Dus ja, daar zijn wat libraries uit ontstaan. Hè? Zo'n framework als Xamarin Forms. En dat is dus nu geëvolueerd tot .NET MAUI. Dat kan gewoon niet alles doen. Daar kunnen we niet alles in stoppen. Dus er blijven altijd gaten waar je een mooie library van kan maken. Dus daar contribueer ik aan bij andere projecten. Die verzin ik zelf bij wijze van als ik iets zie. Als ik daar tijd voor heb. En zo probeer ik overal een beetje iedereen te helpen en mee te krijgen. En je kunt hem volgen op zijn eigen YouTube-kanaal. Hè? Hij heeft 20.000 volgers. Als je dit ziet is het nog 50. Iedere week heeft hij wel iets wat hij daarop publiceert. En dat gaat bijna altijd over Maui. Dus volg hem. In de show notes staat wel waar die te vinden is. Nou had je hier ook 2 sessies en een workshop. Ja, dat klopt. 2 sessies en een workshop. Workshop over building your first .NET MAUI app. Hè. Het is vrij nieuw nu allemaal. Nieuw en oud, want het is dus een bestaand product en het is meer ingewikkeld dan alleen maar een naamsverandering, absoluut. Maar aan de andere kant, de publieke API's zijn 90-95% hetzelfde. Hè? Dus als ontwikkelaar die werkt met dit product, willen we het zo makkelijk mogelijk maken om hier een app mee te gaan bouwen. Maar wat heel leuk is dat de naam Xamarin zegt niet iedereen iets. Dat merken we nu gewoon heel erg. Ik bedoel, voor mij is dit mijn wereld al heel lang en ik weet precies wat het is. Maar voor andere mensen is het nu ineens, .NET MAUI is ineens het nieuwe UI-framework van Microsoft. Dat toevallig ook nog eens cross-platform is. In plaats van een mobile-first frameworkje wat gekocht is door Microsoft, wat toevallig op C# en .NET werkt, weet je wel. Dus dat is wel een hele leuke nieuwe mindset. En dat merk je ook op dit soort conferenties, dat er weer een hele nieuwe energie is en nieuwe mensen die ernaar komen kijken. Dus workshop om te leren hoe zit het allemaal in elkaar. Hoe bouw ik mijn eerste appje in Visual Studio en al dat soort dingen. Waar moet ik aan denken. En 2 sessies. Eentje over hetzelfde, maar dan in een uur gepropt in plaats van een hele dag. En nog een sessie over Blazor speelt hier ook weer een mooie rol bij. We hebben ook een hele mooie combinatie met Blazor is apart een hele mooie techniek. .NET MAUI is apart een hele mooie techniek. Maar samen hebben we daar ook een mooie oplossing voor gemaakt. Dat je allerlei dingen, nog meer code sharing, nog meer mogelijkheden. Daar had je bij moeten zijn. Ja. Dus als je dus afgelopen maandag, want toen was die workshop, en niet was geweest, had je hem dinsdag of woensdag. Ja, de samenvatting kunnen krijgen. Ja. In een uur. In een uur, ja. En als je die niet, dan moet je naar een ander. Ja, dan moet je gewoon, ik weet niet wat je dan aan het doen bent eigenlijk. Dan weet ik ook niet waar je die kennis wel voor nou moet halen. Nee, mijn YouTube-channel. Ja, dat is waar. Maar dat is nooit, subscribe, like, do all the things. Maar dat is natuurlijk nooit, ik bedoel, dat is natuurlijk ook, dat hoor je nu van heel veel mensen. Ik ben zo blij dat dit weer kan. Zo'n event, mensen spreken, vooral ook onder de sprekers, weet je. Het is gewoon zo leuk om de mensen daadwerkelijk weer te spreken. Die YouTube-filmpjes zijn superleuk, vind ik superleuk om te doen, anders bleef ik het niet doen. Krijg ik ook leuke reacties op, maar nooit zo leuk als dat je hier mensen spreekt die je alleen van online kent. Als sprekers onderling is dat altijd een mooie groep die elkaar weer vindt. Het is gewoon de hele atmosfeer, sfeer die je hier hebt. Er was er toen straks eentje die kwam op me af en die zei van, ik ken jou van YouTube. Precies, ja, ideaal toch? Ja, dat is fantastisch. Ja, dat krijg ik ook steeds meer van. Ja, even een selfie. Het is zo raar om je Nederlands te horen praten, want ik hoor je altijd alleen maar Engels praten. Oh ja, oké, ja. Nou is Techorama niet je eerste keer dat je hier bent. Sterker nog, je was voorheen ook nog onderdeel van de organisatie. Ja, nog steeds soort van. Het is een beetje tussenin nu. Maar het is niet zo heel chic om op je eigen event te spreken. Hè? Dus dit jaar even niet en dan volgend jaar ben ik weer gewoon terug voor de organisatie. Hoop. Helemaal goed. En het thema is Elvis. Is Las Vegas. En Las Vegas, Elvis, je ziet dat ik het al door elkaar haal. Heb jij Elvis al gezien? Ja, ik zie regelmatig de geest van Elvis. De geest, hij leeft nog toch? Hij is... Ja, wij hebben gehoord dat hij er zou zijn, maar we hebben hem nog niet gezien. Nee, ik heb wel een heel mooi robotje gekregen wat lijkt op Elvis. Hè. Die staat hier ook, ik weet niet of je kan zien op de camera, hier achter jou, een soort gelijk ding. Heb ik een mooi dingetje van gekregen, ook als sprekerpresentje zeg maar. Dus die gaat zo meteen in de kast, staat heel mooi. Maar ik heb de real life versie.
Nou, als je hem ziet, breng hem dan even Ja. hierheen, dan interviewen. Ja, absoluut, absoluut. Vertel ik hem alles over Maui, dan zet ik hem hier neer. Helemaal goed. Dankjewel en tot de volgende keer. Dankjewel. Hi, welcome Rocky to Techorama. First of all, can you introduce yourself to us? Hi, yeah, I'm Rockford Lhotka. I'm now the VP of Strategy at Xspirit. Okay. I started just a week ago. Super excited to be involved with the company. And I'm from Minnesota in the United States, and so I flew over here and I'm really enjoying the Netherlands. So 1 week in the company and you get the pleasure of presenting here as well. Well, it's a coincidence, actually, in that regard, in that I was already coming here to speak. And then I joined the company. So, Okay. Yeah, that makes more sense, of course. yeah, the call for speakers was quite some time ago. So, Regarding your call for speakers, you did one or more sessions? I did one yesterday, and I have one later today. So I have 2 sessions total. Okay. Can you tell me a little bit what you done yesterday in your session? Yesterday's session was about my career with open source. I, in my opinion, built my career, my success, largely on open source that was built by other people. Although I'm old enough that it wasn't called open source back then. It was called freeware and shareware. I know those. Yeah, right. I'm not the only one. And but then 25 years ago, I started an open source project that I've continued and shepherded for all of this time, for many different reasons. But one of which is to give back to or pay it forward to the community, because people that helped build tools that made my career successful got nothing from me, and so hopefully I'm able to give something to somebody in the future. So you talked about that in your session and what it gave you, or also about what it was? No, I talked about what it gave me and what motivates me. Yeah. That was the first half. The second half is really addressing the issues of today, which are sustainability in open source, and what made open source possible for me 25 years ago, or people that helped me 30 or 35 years ago. Open source used to be rare. Well, now open source is at the heart of everything we do. And so what I was really talking about more than anything else is this implied contract between all of us as consumers of open source and the creators of open source, and how there's this disconnect where organizations and developers and designers rely on this open source, and yet there's no inherent give back, and so I was talking about ways that people can give back. Because on one hand you can get angry, and people on Twitter do, right? Yeah. Creators get very angry, and they're like, people. And I'm like, that doesn't help anything. People have to know how they could give back, and so that was a lot of my focus. And I agree. You see that more and more often, that some people use open source, but they tend to rely so much on it without giving back. So that's the most positive message you got in your session, I believe. I think so. Yeah. Well, I think it's an important message to tell to a lot of developers. And about your session for today, what's that session about? Today's session is completely different. It's about microservices and where they fit in context, I think. And again, I could have taken, I guess, the sensational, like, never use microservices. But I don't think that's true. Microservices are a tool, and if you have the problem that this tool solves, then you should use them. But a lot of us do not have those problems. And so then we go out and use microservices because they're a trend, but they're not going to help us because they're not solving the problems we have. That's definitely true, but is it something you say advise not to use it, or advise only to use it when you need to use it? Well, in the talk I walk through a lot of scenarios for applications
especially not greenfield, so brownfield applications, which is where most of us live, and talk about how you might take a monolith or an existing N-tier application and create services or pull services out where it makes sense. But even with a greenfield application today, I would probably start with the core of the application being created using an N-tier architecture, a good one, not right, and also maybe use some services or microservices where appropriate. But I don't think the answer is one or the other. I think it's a combination. Can you give one final example what you think that's the best example to use a microservice for? Well, microservices at their core give you an independently deployable piece of functionality. So something that you can deploy without having to deploy the rest of your application. And so good examples of this are pieces of code that implement algorithms that are subject to government oversight or tax changes or all sorts of regulatory things that a lot of industries are subject to. And I might not have to change the entire application just to update the wording in a document or just to update the way that a rate is calculated based on some new rule. And so those are great examples of things that should be in a service, so I can deploy them without having to redeploy the whole application. Wow, really good example. Thank you so much. And is this your first time being at Techorama, or did you visit Techorama before? This is my first time at Techorama. And what's your impression so far? This is a fantastic show. The work that everybody put into making it beautiful and attractive, the theme, the exhibit hall, the energy in the audience, the people that are here attending and the other speakers. I'm having a fantastic time. Oh, great. And I hear rumors that Elvis is supposed to be here. Did you get a glimpse of him? I've only seen Robot Elvis, so I have not seen the actual Elvis, no. Okay. When you see him, please do send him over to us. I'll do that for sure. Thank you so much for being here, and hopefully we'll see you in the next conference again. I hope so. Thank you very much.